O le asogafua na te anei lua sefulu faome luafe lua sefulu tasi. O le aso lea na fetoʻāalo ia ai lo outou finagalo Samoa e ala i lau outou filifiliga i le palotatele o le asoiva o Aparila. Lea ua atoa le ono vaiaso o faataʻamilomilo pea e le faigā mālō lē tumau o ofisa o le mālō. Ma ua lē aloaʻia ma faataunu'ua lo outou tiu te faaletulafono. Ma taofiofi ai le faagaioia masani o faigā mālō faatemakarasi e filifili e tagata le faigā mālō latou te finagalo e taʻitaʻia ma pulea i latou. O le tatou vaega faaupu fai lenei a le faatuatua i le atua Samoa ua tasi e taofi mau i le talitonuga i le atua soifua ma lona finagalo o loo tasi ai lo tatou talitonuga. O le faaiʻuga o le faigā palotatele a le tatou atunuu e taʻilua sefulu lima na foa na umia e vaega faaupu fai e lua. Ma i le aso lua sefulu tasi o Aparila na filifili ai le sui tuto tasi e langolango le tatou vaega faaupu fai ma maua ai loa na foa e lua sefulu ono a le fast i le lua sefulu lima a le HRPP ma mawhai ai loa na faatū se faigā mālō o le fast. Ai peitai i le lewa o le pō ai le i faasilasilaiina aloaʻia le fio mai o le sui tuto tasi na fautuaina ai e le komisina o faigā palota le filifilia o se sui tamaitaʻi faaupopo i lalo o le teuteuga o le faavae o le tausaga i lua fesefulu ono ma tulaʻi mai ai se faafitauli ina ua tau fai lua sefulu ono i le lua sefulu ono na foa ua umia e vaega faaupu fai e lua. Nau matou saʻili i le faamasinoga i le talefeagai o lea laasaga na faia e tusa ai ma le tulafono e pei ona faasilasilaina e le ao o le mālō. Ai peitaʻi i le pō o le aso e sosoo ma le tagofia o lenei mataupu e le faamasinoga ai ua toe au mai foʻi se isi poloaʻiga a le ao o le mālō i le asoiva o me ma faaleaogaina ai le faaiʻuga o le faigā palotatele na valaau ai se isi faigā palota fou e faia i le aso lua sefulu tasi o me. O se tasi o mafuaaga ona o le tulaga tutusa o na foa ua umia e itu e lua. Ia na talosagaina foʻi i le tatou vaega faaupu fai le faamasinoga ma au mai ai lana faaiʻuga e faapea muamua e lē tusai ma le tulafono le filifilia o le sui tamaitaʻi na faaupopo. Lona lua e lē tusai ma le tulafono le poloaʻiga na faaleaogaina ai le faaiʻuga o le faigā palotatele. Lona tolu e aloaʻia pea le poloaʻiga a le ao o le mālō o le aso lua sefulu o me ia tauaofia le palemene i le asogafua lua sefulu fa o me ma le faasinoga ina ia faataunuuina lava lea tauaofiaga. Ia peitaʻi ua toe faia foʻi se isi gaioiga i le pō le aso tonai na te anei lua sefulu lua o me e ala i le isi poloaʻiga a le ao o le mālō e faaleaogaina ai le ulu ai poloaʻiga mo le tauaofiaga a le palemene. O le aso sā lua sefulu tolu o me na tuuina atu ai se talosaga faanatinati a le tatou vaega faaupu fai i le faamasinoga ona o le asogafua e tatau ona tauaofia ai le palemene. Ma na tuuina mai ai le faatonuga a le faamasinoga e faapea e soli tulafono le poloaʻiga a le ao o le mālō na tuuina mai i le aso toonaʻi lua sefulu lua o me lea na tolo ai le tauafiaga a le palemene
mo le whaatautoina o sui whaipuli. O le tau awhianga la le pale mene i le asonga fua o le vai aso nei. O loo ta oto tonu lava i mana onga o le whaavae alu tātou malo tuto tasi. Ato ai ma le tula fono e ala i whaai unga al whamsinonga. O whaaringa la ale malo le tu mau e whapea. O le tau awhianga ma le whaatautonga na whaia e le tusai ma le whaavae ma le tula fono. E fōlinga mai o lātou e te tau o na malama ma e te tau o na muli tai i le tula fono. E le ai se mea o whaanenefu e tusa o whaai unga le whamasinonga. E talo whai Samoa, ua o tau sila ma mori mawina uma le mea na tupu i le aso fua. O le whanua nolo loto, ona o le maua lalo, ma le maasiasi, ua tātou o iai. I le taunu uatu o sui filifilia e lua sifulu ono o le atunuu. Ua maea o na filifilia alo ia. I le polo inga o le aso sifulu ono o Aparila. O le au whai ngā luenga pa ia le atua. O le ali matamai tai o le whaamisinonga masui o le atunuu. Ai ua loka mau whai tutoa o le palimini. Le maota o le atunuu. Ua loka mau ma leo ina i le malu o le malo. Ina ia tau fia ai le whaataunu wina. O le tau au fianga le palemene lona sifuru fitu o Samoa. I le tai au le nā. Ina ua maea o na longo ina le whailau tusi o le fono au. O le ale awai le au le malo. Au noa ma se mafuanga na tui ngātu. O le tai au fo i le nā Samoa. Le whaeilo mai ai a te au ma le sui tai. E le sui o le fono o sui tofia. Na te le fina ngalo e tau aveina tiuteo o le ao le malo. Ona o lona le awai. O le tai au fo i le nā Samoa. Na whaeilo mai ai. E le whailau tusi o le fono au. A o whaafofonga Samoa na poto. Ua noa tia laulu o tae manutawai. Ona ua whaatonuina ia malona ofisa e aua nei fisoasoani i so seitu i le whaataunuina o le saunina. Ai sa matou ngā lua whaatas ma le whailau tusi i le tūneba o le pō o le asosa ma tā pena le whaaminoe. E ui le onga o tūlanga whale tonu na tūlai mai. Ai na mau pēa le whaatuatua, whaatasi ai ma le malosi o le tatalo le au whaatuatua. Ina ia whaia le mea sao ma le tonu e au na whai. Ai maise o le whaata mai o le mamalu ma le pule o le tātou atunu. Maona tangatanu. O le ana tau au fia ai i le tūlai lima i le fiafi ele sa o le malai tia whau. O le malai o le whaautu ngā tangi a le tunu. Le malai o lo olango mau ai o tātou tua a. Ma whaatau nua i loa le sauninga o le whaatau toina o sui whaipule e lua sifuru ono. I whafuane o le mautafono. O lo o tūtū mai ua na o se atingi whale. A o tau mawhai e toi whaafoi mai i a o tangata o le tātou atunu. Pūlenga mā lo whaate makarasi e pūlea e tangata. Ma whaamamalu ina ai la outou filifilinga. E ala i le pālota. Ma toe tau fi mauai le mamalu o le tātou atunu. Me whaata ma ia i le tai au. Ai toe whaamapue ina i le afiafi. A o taputapua i sui o ainga o le tātou atunu. O lo o sia ai Samoa o se ainga tasi. O le au whaingaru e ngapa ia le atua. O sui o tū mua mapule, whaapea o tātou tangatanu. E ao na tātou tūtū mau i pūlenga mālo whaatem karasi. E tūlai i lunga o le pule a tangatanu. Mai le tatau o na tātou se ese mai
i le nā whāpai. Mai o le asonga fua na te anei, na toe whaamautuina ai le pule a tangata ua fia tausanga o wha lolongo, fifi le mu, e ui I whainga sa o na whai a le pulenga malo. Ai lea ua toe whaamautu le pule I outou a au, I ala I e na outou filifilia I la outou palota, I le whainga malo tou te whina ngalo I ai. E la walunga I le sauninga o le asonga fua, le pule a le tula fono, lea na whaatau nuina, e tusa ai ma le whaavae o le tātou atunuu. Whaatasi ai ma whaaiunga, ma whaatonunga, na tuina mai e le whaamasinonga. O loo tūmau pea o na solia le tula fono, e le whainga malo le tūmau, ma lango ina pea e nisi o le au whainga luenga le malo, ma tau mawhai ai e whao ngā tūla ngā tofi ma le pūlenga, e ta lepe ai le whaavae, ini whainga so o na whai ma le whaatautala. O nei whainga so li ngā tūla fono, ua whaawawa I pea o na tau mia, ma whaatama ia le mamalu ma le ingoa le lei o si o tātou atunu. O le whaawau pea o le musu wā, o le taitai o le whainga malo, le tūmau, e talia lona malolo I le whainga palota. Ua salalau atu nei I whafo ma le lalolangi atoa, ma o nei whainga. Ua toso ina atu ai whaatasi ma le ingoa le leo Samoa, ma ua tatau ai I lātou nei, o na se ese, ma ia se ese vabi. Ai ua tātou, ai ua tatau, o na amata le ngā duenga le whainga malo fau, I lalo la taitainga. Ma ua nofu sauni fo I minista fau, ua filifilia, o lo o iaia ngā vaa mataleni, e toe fau si o tātou watunuu, whaatasi ai sui mamalu filifilia o le pale mene, ma le au whainga duenga le malo, ai maise e o lo o whaia le tautua, po o fia tautua I a Samoa, ai le o le tautua ina o se tangata e tō tasi. I oe, a tonu ua whaatautoa unei ma le whainga malo fau, ma whaipule fau I lalo se whale ie. Ai manatu, e whapea fo I le whinaunga a Israelu I le lātou whaatamilusanga I le whase furu tausanga. Ma ina ua soifua mai le whaola, na loka fo I whanetani malo, ai o si whale whatau waalava o mani, na soifua mai ai o tātou whaola. O le awa I atu o sui filifilia o le atunu, I le sauninga I tia whau I le asongfua na te anei. O lo lātou tiu te lea na whatau nuu, e ui I le musua o le au whengaluenga le malo, e whaatino lātou tiu te ma muli ta ia le tūlafono. E ui I nei whainga ina ua aua ina ia aua o na whaatau nuina le sauninga. Ae na taua au fia lava le pale mene lo na sufulu fitu ale malo tuto tasi o Samoa I le aso na taupo ina luas fulu fa o me lua afe luas fulu tasi. O loo mataituina pea male tutoa ngā solonga o loo whea ngai ei nei. Matalasa ngai nai pea le onu sai ma le whaapale pale o la autou tapua inga Samoa. Ia toa pea le tai, e sau pea malama I le alofa ma le anga le lei o le atua. E whaamuli ai se la ngona I taitai o Kalesia ma le au whaititali. Whaaftai ma o tau taro sanga whai pea. Tau ina si itia pea I lona no whali le vi inga I le au noa I mea uma o tātou whaia. Soifua ma ia manuia Samoa. Monday,
the 24th of May 2021, was the day upon which the wishes of our people, through the ballots, which they cast some six weeks ago on the 9th of April, were finally honoured, notwithstanding every attempt by the caretaker government and all the public office holders who have failed to perform their functions according to the law, to derail the normal democratic process of elections where the people choose the government they wish to govern them. This party, Fatuatua Iletua Samoa Uatasi, which translated means Samoa United in Faith, or Fast Party, seeks to govern grounded in our belief in God and the unity which that brings to his believers and according to the values demanded of such faith. Our election results were 25 votes each with the other party, and on the 21st of April, the independent member joined our ranks, giving us a majority of 26-25 and ready to form government. However, in the middle of the night, before the Electoral Commissioner advised to appoint an additional Member of Parliament based on a minimum women provision added to the Constitution in 2016, creating an apparent deadlock of 26 votes each. We challenged the legality of that highly significant yet illegal administrative action proclaimed by the head of state. And the night before the hearing, the head of state issued a proclamation on the 4th of May, relying upon the so-called deadlock, and declared the results of the election void and calling for a new general election on the 21st of May. We challenged both actions, and the Supreme Court declared, firstly, the additional women action was unlawful. Secondly, the declaration for new elections was also unlawful. Thirdly, that the 20th of May proclamation for Parliament to convene on Monday 24th of May was lawful, and attention was directed for the need for this to take place. Yet another attempt was made on Saturday, 22nd of May, to revoke that order, and on Sunday, 23rd of May, under urgency because of Monday being the day on which Parliament had to convene, the Supreme Court declared that the 22nd May revocation was unlawful. The convening of Parliament on Monday, the 24th of May, was both in accordance with the Constitution and also the decisions of the country's courts. To suggest it was not is consistent with the inability of the caretaker to either understand or follow the law. We needed no additional justification to do so. But the caretaker, sadly, was still not done. And what we all witnessed on Monday morning was perhaps the lowest and most disgraceful action yet, where 26 of the people's representatives who were declared elected on the 16th of April by warrant, our religious and community leaders and the judiciary, were deliberately locked out of the People's House to prevent Parliament from convening. That was the morning after the clerk had been advised that the head of state would not be attending, without offering a reason. That was the morning when the sole council of deputy member had advised the deputy leader and I that he was not willing to attend in the head of state's stead. That was also the morning when the clerk advised those assembled that he and his office had been ordered not to assist or cooperate in any manner.
when we had been working together the night before. Yes, it was looking pretty grim by 10 a.m., but the strength of our faith and the prayers of the faithful and our fundamental belief in what was the right thing to do led us past the enormous assault on the dignity of this country and its people. So by 5 p.m., we reconvened and once again assembled on the sacred grounds of Te Whau, where our forebearers are buried, outside the sad, lifeless symbol of our democracy standing empty behind us, and the people of this land reclaimed our democracy, reclaimed the 89,000 votes cast by our people, and reclaimed the dignity of our country destroyed in the morning, but reasserted in the afternoon, in the presence of 3 of the 4 paramount families whose blood weaves the fabric of this country together with our faith leaders, Tuumua Mapule representing our traditional leaders, as well as the members of our community. Democracy cannot be denied. Democracy must prevail always. There can be no exceptions from this fundamental principle, and Monday was when the silent, suffering masses who have been subjected to years of abuse and neglect reasserted their right to have the people they voted for sworn in and taking the leadership from an administration which has lost its love for the people and is unable to accept defeat in the manner of chiefs, malolo fa'atamari, to fall with dignity and with honor in the manner of high chiefs. The rule of law was also the foundation for Monday's swearing-in ceremony, as all of us were acting in accordance with the Constitution, the declarations of the Supreme Court, and simply what is right. The law-breaking caretaker and his weak and complicit officials have abused the privilege of governing to assault the Constitution. The law-breaking caretaker and his weak and complicit officials have undermined the dignity of this land and all of its people on Monday. And that shame and that stain will be upon their hands forever. When the arrogant refusal to concede power, a power which is given by the people, becomes a grubby international incident, then our caretaker has dragged us all to his lowest ebb, and he and all his sycophants must go, and go quickly, so we may start to rebuild this tortured land with the talented and exceptional cabinet ministers who have agreed to place their full commitment to the restoration and revival under my leadership, together with all the other members of Parliament who represent their people and all those public servants who wish to serve the people and not one man. We are resilient and we have faith, and those are the qualities which will lead us through the long days ahead. Yes, we have convened under a tent, as did the children of Israel in their 40-year travail, where they worshipped in the tabernacle. And when Jesus was about to be born, Mary and Joseph were locked out from any inns. A humble stable welcomed our Savior. Needs must when the devil drives. The elected members present at Parliament on Monday, as was their role and duty, and resolved to compensate for the refusal of 4 public officials to perform their jobs in order that they and we could follow the law.
regardless of the obstructions placed in our way, we convened the 17th Parliament of the Independent State of Samoa on Monday, 24th of May, 2021. We await and we are prepared for the next short period of undoubtedly taxing times, but simply ask that you keep the faith. Help is on the way of the rule of law. Finally, to our religious leaders, we are grateful and humbled for your continued prayers and for uplifting our endeavors to his throne room of grace. May God continue to hold our nation and its people in his hands. So forth. Our Samoa, the greatest place of all. Sea is green and blue,